Saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu katika shina la upeo. Mie nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Nipo hapa kuhakikisha kwamba umeyapokea yote yaliyotukia mchana wa leo mpaka mida ya saa 10:30. na wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Aliyekuwa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi Alex Ole Magelo amefariki. Ole Magelo alifariki usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta akiwaongoza viongozi na Wakenya kumwomboleza Ole Magelo. Katika ujumbe wake, Kenyatta akisema kuwa kama kiongozi aliyekuwa Magelo kama kiongozi aliyewahudumia Wakenya kwa bidii, viongozi kutoka Narok wakimtaja kama kiongozi ambaye atakumbukwa na wengi kwa mchango wake katika jamii. Mshangao mkubwa na kwa huzuni nyingi ya kwamba sasa imedhibitika ya kwamba Mheshimiwa Alex Ole Magelo ambayo ni mmoja wetu, ni kiongozi kutoka hapa ambaye amehudumu Nairobi, amehudumu kwenye nyanja nyingi sana. Ni kiongozi ambaye alikuwa anapendwa na wote. Ni kiongozi ambaye alikuwa rafiki wa wengi, sio Masaini peke yake, hali Kenya nzima. Tunajua sisi kama wakazi wa Narok County na vile vile wakazi wa Kajiado, mahali ambapo wamekuwa wakiishi hivi majuzi, tunajua ya kwamba tumepoteza kiongozi wa maana sana. Ni kiongozi ambayo angekuwa mfano mwema kwetu, na hata sisi kama viongozi nafikiri ni vyema tuige maisha ya mzee wetu huyu ambaye tulimuenzi sana. Nasikitika kupeana pole kwa familia ya Magelo ambayo ni kiongozi tumepotesha, ambayo inaipendwa katika Narok County. Ni mzee ambaye amechangia pakubwa maendeleo ya nchi hii. Yeye amewahi kuwa gavana ama amewahi kuwa speaker wa Nairobi County, na hapo mbeleni awali amekuwa viongozi kwa idara mbalimbali katika serikalini. Hii ni mtu ya maana ambayo tumepotesha. Kwa mashauri ambayo anapatia community ya Maha ilikuwa pakubwa zaidi. Na ulimwengu ukijiandaa kusherehekea siku ya kina mama ulimwenguni hiyo kesho, wakfu wa Safaricom umeweka tabasamu kwa nyuso za kina mama kaunti ya Nyeri. Hii ni baada ya kukarabati sehemu ya kina mama kujifungua katika hospitali ya Kenyatta Othaya Annex. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa idara hiyo ya kina mama, Wizara ya Afya Mutahi Kagwe ama Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameshabikia hatua ya wakfu huo wa Safaricom, akisema kuwa utawasaidia wanawake wajawazito sio tu kaunti ya Nyeri bali pia kaunti jirani za Laikipia, Nyandarua, Murang'a na vile vile Meru. In support of particularly the maternal, child health and newborn, and using evidence, we have gone to Lamu, we have gone to Kilifi, we have gone to Coast General in Mombasa, Baringo. Kenyatta National Hospital Othaya has further cemented its status as a regional center of excellence in the provision of specialized healthcare, with the launch of the renovated modern maternal high dependency unit and a 10-baby cot state-of-the-art newborn unit. The renovations of the facility, which has been made possible through the generous support of Safaricom Foundation, will go a long way in enhancing provision of healthcare services to our patients. Namna bunge la Seneti likitarajiwa kuandaa mkao wa kupasisha au kupinga mswada wa marekebisho ya katiba wa mwaka 2020 Jumanne juma lijalo, mbunge wa Saboti Caleb Amisi amesema kuwa kura ya Seneti haitabadili kivyovyote mkondo wa kura ya maamuzi baada ya mswada huu kupasishwa na bunge la kitaifa. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na uketo wa taarifa hiyo. Kulingana na mbunge
mbunge wa Saboti Caleb Amisi, ni dhahiri meli ya kura ya maamuzi imeng'oa nanga, na hivyo Wakenya wajiandae kwa mchakato huo, na kuwa kura ya seneti haitaathiri kivyovyote mchakato wa kufanyia katiba mabadiliko kupitia kura ya maoni. Ile kura ya seneti ni ceremonial tu, wanaweza kataa, wakose kukataa, bili itaenda as long as National Assembly has passed, that's it. So hiyo wa seneti they have no option. It's very unfortunate that it has the National Assembly is the upper house and you are the one who set the agenda. So ndio tumeanza, because the Senate have absolutely no reason or no agenda to do with the BBI now. It is over. Haya yanajiri baada ya bunge la kitaifa kupasisha mswada wa marekebisho ya katiba ya mwaka 2020, huku bunge la seneti likiahirisha vikao vyake hadi Jumanne juma lijalo ili kuandaa mkao maalum wa kupasisha mswada huo au kutupilia mbali. Senate itapiga kura yake on Tuesday. And I want to tell Kenyans that a constitution is a living organ, is a living document. It continuously turns from good to better, better to best as we go to the future. So zile vitu ambazo hazimo, there will always be an opportunity to include them at a later stage. Haya yakijiri, mbunge wa Kiminini Daktari Chris Wamalwa amewarai wananchi kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kutathmini upya mipaka ya maeneo bunge mapya yanayopendekezwa kupitia mchakato wa BBI pindi tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC itakapovalia njuga swala hilo. Sisi tukiwa Trans Nzoia, we thank God we've been given 2 constituencies. We are supposed to have had 3, but they've given us 2. Nyinyi wananchi, nataka kuambia ya kwamba it's only IBC that has the powers to the limitation of boundaries. Na hiyo wakati ikifika, muende mpatiane mawaidha yenu, maoni yenu, ili wakate kukata kulingana na equity. Viongozi mbalimbali akiwemo kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi wameridhia hatua ya bunge la kitaifa kupasisha mswada wa BBI na kuwataka Wakenya kufuata mkondo huo kupitia kura ya maoni. Viongozi wenu kwa bunge wamemuonesha mwelekeo kwa vile wamepiga kura. Sasa mpira utarudi kwetu kule mashinani. Tujitahidi tutekeleze safari hii ikwishe vizuri. We made a giant step towards the dream of creating a more equitable Kenya and a more prosperous Kenya through strengthening devolution through the BBI initiative. Na hii lazima nishukuru sana wabunge wetu. Kutoka eneo la Sibanga, eneo bunge la Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia, nikitarifia TV47, jina langu ni Boniface Barasa. Tukisalia katika masuala ya BBI, ni kuwa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya na ambao wanashabikia naibu wa Rais William Ruto wanasema kamwe hakuna yeyote aliyemsaliti katika kura iliyofanyika katika bunge la kitaifa kuhusiana na kupitisha mswada huo wa BBI siku ya Ijumaa. Wanasema vile vile naibu wa Rais William Ruto aliwapa nafasi kuweza kupitisha mswada huo kwa hiari ama kuweza kuangusha kwa hiari kulingana na demokrasia. And the reason why I did that is because I never knew a member of parliament who went and convinced thousands of people would be bribed with apparently 100,000 shillings to vote in this way or the other. And therefore there was no better way to describe those sycophants other than calling them out and saying is that he is as it is. But also I want to say that the whole thing is now going to the public, and the people of Kenya will have an opportunity to actually reverberate their voice and bring it out for those who are in Islaba in Nairobi to really understand where the people are purporting that Mount Kenya region is benefiting on something they are calling one man one vote, and number 2 about constituencies, which is actually a lie. The formula in the BBI is perpetuating the same kind of neglecting the people of Mount Kenya region, because out of the 70 constituencies, the 10 counties of Mount Kenya are actually getting only 17. About those of our members, those who are supportive of the deputy president, who voted with the other team.
It doesn't mean they have changed their position, and I think you've had a number of them state that position very clearly today, that it does not mean they have in any way changed their support and their position in terms of their political inclination, but because of other factors that influence their decisions in matters constitutional and the legislative work, then they had to vote the way they voted. And I do not think this has in any way changed the thinking of any of those members, any of our members, those who are supportive of the Deputy President, those who work with us in terms of their support for the Deputy President and the cause that we are in of a bottom-up approach that will uplift the livelihoods and the lives of Kenyans post this regime. We will still allow all our membership to take the position they want to take on BBI. There are those of us who have decided, come rain, come sunshine, we will oppose BBI. And I have made that clear in all my engagements, both privately and in public, that for me, I don't believe in the process. I believe the process is anchored on treachery and deception, and therefore I cannot be supportive of the process. And I expressed that even in my contribution in Parliament, and I intend to continue pushing that agenda. And but that doesn't mean because as an individual I have that position, any other person has that position. We allow our people to have the democratic space to decide how to play their politics. But we will play the same politics on the 2022 elections and on the candidate we support. That you can bet nothing has changed. Disagree that there was any betrayal. You cannot betray a cause that does not exist. From our corner, we had no common position. We talked and discussed and we said everybody should be free to vote either way, depending on how you feel, how your conscience is, and consulting the people that you represent. So there was no betrayal. The real contest is coming, and there was no contest there. And you cannot betray a cause and go to a no cause, because when you say that they have betrayed Deputy President William Ruto to go and support who is the candidate on the other side? When we ask our colleagues in Parliament who are opposed to Dr. William Ruto, whom they are supporting, they have no idea, they have no clue, they are waiting to be told. So you cannot betray somebody in favor of nobody. So we want to say that what happened in Parliament was barely procedural, it was ceremonial, and it has no effect on what is happening politically going forward in the 2022 contest. Na wawakilishi wadi wanawake wa kaunti ya Kitui wamenufaika na mpango wa mafunzo ya uongozi wa kisiasa, matumizi ya fedha na masuala ya jinsia katika uongozi. Mafunzo hayo yanafanyika kupitia kwa njia ya mtandao. Mtaala wa mafunzo hayo yakiwa yanatolewa na wataalamu kutoka nyanja mbalimbali. Kizungumza wakati wa maonyesho ya shughuli hiyo, mwenyekiti wa viongozi hawa wanawake Mwende Mumo ameelezea kwa mpango huo utakapokamilika wanawake watapata ujasiri wa kujieleza. Women MCs to become more focused in leadership, and also prepare them in case they are nominated, prepare them to be elected. They also, women MCs become very vibrant in their assemblies. They are able to introduce bills and debate on them, and at the same time advocate on what is happening on the ground. Focus, as you hear the name, it normally also helps in especially women and the marginalized people and disabled people around our villages who cannot be reached by anybody. But it's us who get to know what's happening on the ground, and their voices will be heard by us when you go back to the assembly and talk about them. In that sense, we are able to give better service and also push our county forward. Na watu wawili waliponea kifo kufuatia ajali ya trailer ya kubeba gesi iliyobingirika mara kadhaa baada ya kupoteza mwelekeo katika eneo la Bisil kwenye barabara kuu ya Namanga kuelekea Nairobi. Kwa mujibu wa walioshuhudia ajali hiyo, inasemekana kuwa ajali hii ilisababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo, wawili hao wakikimbizwa katika hospitali ambako wanaendelea kupokea matibabu.
Nimefika tu hapo immediate wakati hiyo gari imeanguka kwa sababu ya mvua kubwa ambayo inanyesha area hii. Lakini hata tunashukuru Mungu kwa sababu hao watu wenye hiyo gari inakaa, hatungesema kama watu wangekuwa uhai. Wametoka wakiwa uhai, hakuna mtu mahali amegongwa wakiwa wazima. Lakini sasa ikasemekana wapeleke hospitali baada ya check up ya kuangaliwa kama kuna mahali wangekuwa wamevunjika ama mtu ajihisi uchungu. Lakini tunashukuru Mungu sana kwa sababu hakuna mtu ambaye amepata kukufa ama kuumia. Maaskari walifanya kazi la maana. Kwa sababu hakuna abiria yote ama binadamu yote ambao walikuja karibia sababu ni gas. Unajua gas yenyewe ni hatari. Sasa hakuna mtu yeyote ambaye alikaribia hapa. Sasa watu walikuwa wanatumia diversion kule juu. Kuna askari ngambo ile na kuna askari ngambo hii. Kwa hivyo hata hamna mtu yeyote aliyekaribia hapa. Ile kitu nashukuru wananchi wote kwa vile walikubali kutii. Ile amri vile alikuwa anaambiwa na askari wasikaribie, walitii. Na watu wote walifuata vile walivyoambiwa na askari wasikaribia kwa sababu kitu ni hatari. Tukisalia katika masuala ya ajali za barabara ni kwa watu 4 wamefariki huku wengine wakijeruhiwa vibaya kwenye ajali mbaya iliyohusisha gari aina ya trailer na pikipiki kwenye barabara kuu ya Mumias Sabati ya kuelekea Buyangu. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, dereva wa lori hilo alishindwa kulidhibiti lori na kupoteza mwelekeo kabla ya kuwagonga 4 hao waliokuwa wameabiri pikipiki hizo. Akithibitisha ajali hiyo, kamanda wa trafiki kaunti ndogo ya Butere George amewarai watumizi wa barabara hiyo kuwa waangalifu zaidi wanapoitumia. Hata hivyo, mwakilishi wadi wa Marenyi Geoffrey Shianda ameitaka serikali kuchukua hatua mwafaka kupunguza ajali nyingi zinazoshuhudiwa katika eneo hilo. Akaanza kuyumba akagonga pikipiki nyingine ya kwanza hapo, ndio akalose control akamaliza hao wenye ameua. Na hii gari nimeiona ikitoka huko nyuma. Design yenye ilikuwa inakuja nayo haikuwa sawa. Ilikuwa inakuja inayumba ni kama inataka kuingia huku tena inarudi kwa lamu katikati. Sasa venye imekuja ikafika hapo imekutana na pikipiki zilikuwa zinatoka huko mbili. Ikagonga pikipiki ya kwanza ikarushwa huko. Tena ya pili na ikalose control sasa ikaanza kukuja ikaingilia hapo hiyo ndio ikakuja ikaanguka hapo. Na ni huzuni mkubwa sababu nasikia hao 4 walikuwa wanaenda pia matanga ambaye alikuwa karibu tena na mahali wamepata ajali. Hii si ajali ya kwanza kufanyika eneo hili na hili eneo limekuwa hatari kwa maisha ya binadamu sana. Kwa sababu katikati ya Mfirati na Mshtoi kumekuwa ni red spot kabisa kwa sababu kila mara kunatokea ajali. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niambie watu wa Kenha na wale watu ambao wanahusika na maneno ya barabara hii stretch ya kutoka Buyangu kwenda mpaka Ekero ya kwamba ni lazima wakuje waangalie mahali hapa, lazima kuna shida ambayo inaendelea. Iko gari moja ilitoka all the way from Luanda ikielekea Sabatia. All of a sudden wakati imefika kwa mteremko mto area inaitwa Fasi, driver ka lose control, tire ikabust, alafu gari ikaanguka. Tumepoteza watu 4, tumepoteza kwa barabara hapa. But still bado tunaangalia kama wengine wanaweza kuwa wamepatikana, lakini so far ile tuko nayo sasa ni watu 4 ndio tumepeleka kwa mob. Seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala ameikashifu serikali ya kitaifa kwa kuwatelekeza wakazi wa eneo la Magharibi kwa kukosa kufufua viwanda vya sukari katika eneo hilo ambavyo vilikuwa vinategemewa kwa kuinua uchumi wa wengi eneo hilo. Malala aidha ameshtumu serikali kwa kukosa kuwashughulikia wakulima wa mlima Kenya ilhali wakulima wa miwa Magharibi ya Kenya wanazidi kuhangaika. Seneta Malala ametoa wito kwa serikali kutekeleza ripoti iliyotolewa na jopo lilokuwa limeteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta likiongozwa na gavana wa kaunti ya Kakamega Daktari Wycliffe Oparanya kushughulikia masaibu yanayokumba viwanda vya miwa katika eneo hilo. Na tungependa ile task force report ile ambayo Oparanya alikuwa na head ni lazima itekelezwe sasa hivi. Gavana Oparanya umebaki na mwaka mmoja kwenda nyumbani. Itakuwa makosa wewe uende nyumbani uache kama factory haifanyi kazi. Na ile pesa 200 million ambayo ilikuwa ya wakulima ambayo walikuwa wameweka kwa cooperative bank kule Kakamega. Ofisi yangu ya Senate imeenda kaangalia hiyo account
ikapata watu wameshatoa pesa yote, hakuna hata shilingi kwa hiyo account, na hakuna mkulima hata mmoja ameletewa hiyo pesa. So mimi ningependa kuomba serikali ya county government, tafadhali muhakikishe mumeweka maslahi ya watu wetu mbele. Mimi kibinafsi nimeita Oparanya akuje kwenye bunge on Monday, akuje ajieleze, aseme hiyo pesa ilienda wapi. Ameandika barua akasema kwamba hana nafasi. Kwa Oparanya, mimi narudi kwa bunge Monday kukungoja. Kama utakuja, nitakuuliza mbona unapata nafasi kwenda kukutana na Ruto na unakosa nafasi ya kuja kwa bunge kuangalia mambo ya pesa zetu. Na zikiwa zimesalia siku 9 wenyeji wa Juja wachague mbunge wa kuwakilisha, wenyeji wameelezea matarajio ya kiongozi wanayemtaka, ikizingatiwa eneo hilo limekuwa nyuma zaidi kimaendeleo. Wengi Weru Mwangi na mengi zaidi kutoka maeneo haya. Zikiwa zimesalia siku 9 pekee uchaguzi mdogo wa Juja ufanyike, na ikizingatiwa kuwa eneo hili limebakia nyuma sana kimaendeleo, wenyeji wameelezea matarajio yao kwa mwaniaji atakayeibuka mshindi na mambo ambayo wangetaka yapewe kipaumbele. Sahaulika kwa njia kubwa, manjia zetu ni mbaya, title deeds zetu watu wengi sana wanalia, wanataka title deeds hawajapewa. Maji tunaomba kukumbukwa juu ya maji. Madaraja, most of the bridges za Juja ziko in very bad state. Wenyeji wakisema mambo mengi yameharibika kwa kutokuwa na mwakilishi kwa muda mrefu. Tuna matarajio zaidi. Juja tumekuwa nyuma kwa mambo mingi, barabara, biashara, mpaka basari. Watoto wetu na wazazi ambao hawana uwezo wamekosa mpaka basari, na tumekuwa na viongozi ambao hawajakuwa wakitushughulikia. Hata hivyo wamesema hawatazingatia chama tena kama kiongozi aliye na lengo la kuwatatulia matatizo ambayo yamekuwa yakiwakabili. Kali chama saa hii Juja, kama ambapo unajua Juja ni metropolitan, imebeba watu wa makabila tofauti tofauti, na sidhani chama hapa inazingatiwa hata kidogo. Tunataka mtu mwenye vitendo na mtu mwenye kuangalia wananchi wote kwa ujumla. Kwa sasa wawaniaji hawa wamo mbioni kurai wapiga kura kuwachagua mnamo tarehe 18 mwezi huu, kinyang'anyiro hiki kikiwa kimevutia wawaniaji 11 kutoka vyama mbalimbali na wawaniaji huru pia. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka eneo bunge la Juja, mimi ni Weru Mwangi. Na viongozi wa makanisa katika kaunti ya Kirinyaga wametakiwa kuwa kielelezo bora kwa jamii badala ya kujihusisha na cheche za siasa. Kulingana na kiongozi wa makasisi Thuo Wanjohi, ni muhimu sekta ya kidini kukosa kuchagua upande mmoja wa kuegemea ili kutowapoteza waumini. Sisi kama wahubiri, kazi yetu sio kwenda kusimama kwa media wakati huu kutoa tukisema tumesikizana na wale ambao wanasimama. Kazi yetu ni kuangalia vizuri na kuwaombea. Ndio huo wakati ukifika, tutajua na tutaongea na tutaonyesha Wakristiano wetu ni yupi anayefaa, kwa sababu sio